SOS number had not shown that any policy of the State Department affected the process. And so I think that's a distinction. And the court also found that if there was any delay, it was attributable to two primary factors: the COVID-19 pandemic. Quite a bit is in the record quite extensively, and also the absence of Russia. And for that reason, she was succeed on the merits of her claim. The court also assessed the important winter factor 4, which is what would relief do with regards to other agency priorities, and found that Ms. Sarikova had not demonstrated that advancing her case, prioritizing her case over everyone else who was being interviewed at the embassy in Moscow was merited based on the showing script 2021. And as a result, he determined he would not grant the relief to Ms. Sarikova regardless of their issue of restoration. If this court, I'm happy to rest on my brief or answer any questions this court would have. And also belabor an issue. Thank you, Mr. Well, unless my colleagues have a question for you. Thank you, Mr. Wellen. Greenberg will give you 1 minute for rebuttal. Thank you, Your Honors. I just want to remind the court that, again, for preliminary injunction, it's sliding scale. So if the applicant shows strong likelihood of success on the merits of the likelihood to prevail on the merits of the case, then she can only show a slight likelihood of irreparable injury. But in Sarikova's case, Donc ça, c'est l'avocat du gouvernement qui est en train de parler. She's not a national of Russia. When she, in 2020, when she was selected for DV visa application and filed it on September 30th, Donc ça, c'est l'avocat d'un autre plaintiff qui parle du cas de quelqu'un qui était en Russie, qui était sélectionné en Russie. Donc c'est une she was fille. residing in Russia. So when she moved to Ukraine, remember the Kentucky Consular Center, she completely shut down. She tried to Donc contact. quelqu'un qui était en Russie, qui s'est déplacé pour aller en Ukraine. Et puis vu que le Kentucky Consular Center, KCC, avait fermé ses portes, She tried to contact, there was no response. et elle a essayé de contacter et puis il n'y avait pas de réponse. Donc ça, c'est le cas de la fille qui... All email inquiries had to be made through email. Obviously, no response followed. And in July, when she retained myself, I emailed the Kentucky Consular Center and I asked to Donc be l'avocate a transferred également to envoyé Poland. l'email Consular post. But I don't think it excuses the government. KCC, mais vous Even n'avez if toujours pas répondu. Par rapport au cas de la fille là qui était en Russie et qui est rentrée en Ukraine, the et government elle ne pouvait pas avoir son cas, donc c'est le by DVD 2020. abolition the consular post from one country to another, as happened in Ukraine when the government could not operate the consular post in Ukraine. It transferred to Germany, Frankfurt, where it could continue to process and adjudicate immigrant visas. So I don't see the reason why that would excuse the government from adjudicating Sarikova's case. And this is all, Your Honors, and Sarikova respectfully requests that the decision of the district court be reversed and to be granted relief requested. Thank you. Thank you, counsel. Thank you to both counsel. Donc on a parlé du cas d'une fille qui était en Russie et qui était ukrainienne. Donc après avoir gagné la DV Loterie 2020 et puis elle avait voyagé pour aller en Ukraine. Après elle avait essayé de contacter KCC, KCC ne répondait pas et elle n'a pas pu avoir son visa. Donc après elle avait payé l'avocate pour son cas. Donc c'était un peu sur ça qu'ils étaient en train de parler. C'était la juge là qui avait intervenu. Entre-temps, Curtis et son équipe aussi avaient également intervenu tôt déjà le matin, ils avaient déjà intervenu pour ça. Ils ont présenté la situation par rapport aux erreurs et puis aussi les
Consulate Center est en train de faire et la manière que les, les plaintifs ont subi, donc c'est-à-dire le cas DV 2020, ce qui s'était passé à propos de DV 2020 et la mauvaise foi de Kentucky Consulate Center et aussi de Biden quand il est venu au pouvoir. Il a aussi continué avec les mêmes choses que Trump avait institué, que Trump avait laissé. Et vu qu'il y avait le décret qui interdisait les gens, qui interdisait les voyages pour voyager aux États-Unis. Donc Biden, quand il est venu, il a également fait la même chose et il a fait encore pire même que non, comme Trump. Donc alors qu'ils espéraient que non, Biden pouvait arranger la situation, Biden n'a pas pu arranger la situation. Donc c'était aussi la même chose aussi sur tout ce qui a subi la DV 2021, surtout DV 2021, c'était vraiment chaotique parce qu'ils ont eu 5 mois sans que rien ne puisse être fait. Donc ils étaient pénalisés à cause d'abord, la première fois c'était d'abord à propos du procès, du décret de Trump qui les a pénalisés depuis l'année fiscale qui a été ouverte en octobre 2020. Donc, ils ne pouvaient pas ni procéder. Donc, qu'est-ce ne faisait ni absolument rien. Donc, jusqu'en mars pour attendre, ils ont attendu jusqu'en mars et ils ont commencé à procéder les premières second notification letters, c'est-à-dire la lettre des interviews, les rendez-vous des interviews avaient commencé, c'était pour avril et mai. Donc, c'était pour avril, on avait envoyé en avril pour que les gens puissent aller à l'interview en mai. Donc, c'était ça. C'était ça, donc c'était ça avec la DB 2021. Donc, ils ont commencé avec leur interview en mai, donc au mois de mai 2021. Et il ne restait plus qu'avec le mois de mai, juin, juillet, août, septembre. Donc, c'est le mois 5 mois. Donc, dans les 5 mois-là, on peut dire ce qui était déjà vraiment effectif, c'était que 4 mois. C'est le mois 4 mois. En plus, la DV 2021 était la DV où ils avaient sélectionné plus de gens, c'est-à-dire qu'il y avait plus de gagnants. Pourquoi est-ce qu'ils avaient mis plus de gagnants s'ils n'étaient pas sûrs qu'ils devaient accorder les gens le visa? Ça, c'était l'argument que les avocats ont apporté. Donc, pourquoi est-ce qu'ils avaient sélectionné plus par rapport à tous les DV qui étaient passés? La DV 2021 était la DV qui avait beaucoup plus de sélections. Ils étaient au moins à 135 000 et quelques. Donc, comment est-ce qu'on pouvait sélectionner comme ça alors qu'il n'y avait que 55 000 visas? Donc, c'était 100 et quelques. Il n'y avait que 55 000 visas. C'était ça l'argument. Et puis aussi, avec KCC, ce qu'ils avaient fait, ils avaient limogé leur personnel et ils n'étaient plus nombreux. Et aussi, il n'y avait que 5 personnes qui traitaient les cas des milliers de personnes alors qu'il y avait des gens qui avaient déjà envoyé leurs documents, au KCC. Ils avaient déjà envoyé leurs documents au KCC et puis KCC ne pouvait plus traiter. Ils se sont retrouvés avec beaucoup de travail et il y avait beaucoup de dossiers à traiter à la fois. Donc, ils ne pouvaient plus et ils n'ont pas dit la vérité. Donc, ces cas-là, ces visas-là doivent être redistribués. Donc, redistribuer, ça, c'est les arguments que les avocats ont apportés devant la cour. Et c'est maintenant au niveau de la cour aux juges d'analyser. Les juges vont maintenant analyser et puis nous allons commencer à attendre les décisions. Quelles seront les décisions qui seront émises par rapport au procès? Mais sinon pas à voir ça déjà, les avocats ont apporté vraiment beaucoup de cas qui ils ont aussi pointé la mauvaise foi du gouvernement, la mauvaise foi du Kentucky Consulate Center, c'est-à-dire le département d'État qui s'occupe du cas DV loterie. Donc, ils ont vraiment fait le tout pour que les gens ne puissent pas avoir le visa. Ils ont fait le tout pour... donc, ils sont la cause de ce désastre qui s'est passé. Donc, le désastre qui a eu lieu à cause avec la DV 2020 et la DV 2021, c'est causé par le gouvernement et aussi le Department of State, donc le département d'État qui a causé vraiment ce désastre-là, Donc là, maintenant, on attend maintenant quelle sera l'issue, quelle sera la décision que les juges vont entreprendre pour chercher à récompenser les gens. Donc, chercher à récompenser les gens et aussi le jugement sommaire qui va arriver pour essayer d'augmenter le nombre de visas réservés de 2021. Donc, les visas là sont tellement insuffisants parce qu'on n'a pu traiter que 40% des cas de DV Loterie 2021. Donc, la DV Loterie 2020 avait déjà commencé, avait déjà connu son cours jusqu'à
mars et avril, donc fin mars 2020. Fin mars 2020, il leur restait plus que 5 mois pour qu'ils puissent terminer leur année fiscale. Donc c'était différent alors avec la 2021. Maintenant, avec la DV 2020, nous allons aussi savoir pour les visas qui ont été réservés, la manière que ça sera redistribué et aussi le mois exact qui sera maintenant communiqué par les avocats après toutes ces discussions-là. Donc ça, c'était les discussions au niveau des documents, donc avec les documents et les avocats ont apporté leurs preuves. Mais sauf que tu ne peux pas, ils ne pouvaient pas directement donner la décision. Donc c'est impossible. C'est impossible vraiment the United States Court of Appeals for the District of de Columbia faire Circuit directement. are Donc admonished to ça draw c'est near and give their attention, for the court is now sitting. God save the United ça c'est le States and début. this honorable court. Donc le début, Case la number manière que c'était. 21-5269. Larry Elliott Clayman, appellant, versus Naomi Rao, the Honorable et al. Mr. Clayman for the appellant, Mr. Sauter for the appellate. Good morning. Our panel consists Donc ça c'est le juge qui est en train d'introduire le président. We're sitting by inter-circuit assignment. We're very grateful for all the assistance of the clerk's office, and we are very grateful that you have given us your presence today. Since the case has already been called, Mr. Clayman, you can proceed whenever you're ready. Thank you, Your Honors. It's my honor to appear in front of you, and may it please the court. This case presents a very important and exceptional situation. What do you do when the D.C. Circuit Court does not review the record and overlooks, intentionally, regrettably, because it became very controversial in terms of the lower court judges, overlooks major errors of law? At some point, would you explain? Donc ça c'est un autre cas. And I have Je no cherche personal animus towards that. directement le cas qui concerne DV 2020-2021. Yes, Your Honor, the very fact that she led, I'm asking for prospective relief, but I'm asking for, never been proven. They didn't bring the woman in here that I allegedly sexually Based to the DC Circuit, but justifying relief from. Because you're talking, sorry, you're talking about Donc là, je suis en train de mettre directement le cas. Donc DV 2020-2021, l'intervention de Curtis et son équipe. Biggest issue here, notwithstanding the trademark issue or the issue of not even providing adequate notice of what the jury instructions written wise were given to the contract. were these issues raised in your, to make that argument as to the Requirement under Rule 9. Okay, but I'm not getting to the plausibility of your claims. I'm asking, what's your authority that Judge Cooper could review a decision that you took on direct appeal all the way en banc to cert? How do we avoid those two cases? So speak to those two cases. Because this is That jurisdictional holding of his. at this time, Rule 60 seemed to cover. Your page 241, there's your en banc. Donc comprenez que non, il y avait, You did make this argument. comprenez qu'il y avait beaucoup de procès, il y avait beaucoup de procès aujourd'hui, donc c'était plusieurs cas de visa. Donc il faut qu'on puisse retrouver maintenant ce qui était pour Curtis et puis son équipe pour la DV 2020-2021. What came down. And then I don't get a review. Would you, Your Honor? The thoroughly reasoned decision, the district court relied on 4 independent doctrinal bases in support of that common sense conclusion, including its purpose. this will be Judge Cooper. Yes, Judge Cooper. Issued the thorough decision that's available in the appendix that details these 4 doctrinal bases to support the conclusion that a litigant disappointed with the results cannot sue the judges. This court should affirm for the reason. This court could certainly begin where we began in our brief with the jurisdictional issue with because of this threshold. Because of what we could call 404B evidence and in particular, the alleged assaultive behavior. Donc nous cherchons toujours le cas DV 2020-2021. Comme ça, je vais interpréter aussi directement. This is assuming, just for the sake of argument, that we would get to the claims. Was that never considered?
curious a little on a slightly side issue, but it was an issue decided below and therefore before us. If in fact all judges on a circuit are recused, About this Sponte, he ruled sua sponte before actual service of the complaint and any opportunity of sort of merits. Come into, this is so extreme. It's the extreme case. And Judge Chuck, in another example, I asked whether there had been any communications with Judge Catelli. She stayed the case pending appeal. She decided on her own, again, sua sponte, to dismiss. Oh, yes. All persons having business before the Honorable, the United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, are admonished to draw near and give their attention, for the court is now sitting. God save the United States and this Ok, honorable. ça c'est le cas. Be seated, please. Case number 21-5263 et al. Maxwell Goodluck et al. Versus Joseph R. Biden Jr. Yeah. in his official capacity as President of the United Donc States. exactement, donc connectez-vous déjà, donc ça c'est ce qui a été, c'est vraiment, ça c'est le cas DV Loterie 2020, DV Loterie 2021, vous pouvez écouter, c'est Goodluck, le cas Goodluck Gomez contre Biden, donc ça est là, ça c'est la présentation, comment ça a été. Andy Giochi et al., the balance, versus United States Department of State and Anthony J. Blinken, the Secretary of State, and case number 21-5231, Antonina Sarakova, the balance, versus Joseph R. Biden Jr. in his official capacity as President of the United States of America et al. Good morning, counsel. I hope I can be seen and heard in the courtroom. Welcome. And Ms. Algebra, we'll hear from you when you're ready. Unable to operate as it normally does. But the pandemic has been a tragedy, and the lawful and common sense precautions taken by the United States to protect. Donc ça c'est le cas sur Antonella, tout ça là, sur la DV 2020 et DV 2021 également, donc de plusieurs plaintifs qui avaient pris leurs avocats sur ça. Donc allons pas à pas donc, pour écouter ce qui s'est réellement passé et pour que je puisse vous donner une très bonne analyse sur le sujet. A lot of common sense, seems to be right as a general matter, but it does also fly in the face of the basic statutory structure of 1182, which is you have one provision addressing conditions that will bar both. They could be born of the need to take into account the waiver provisions that are elsewhere in 1182. Which then seems to get us back to where Judge Cassis was. And perhaps another. Right, just a friendly amendment to that. The key language is not 1182, which might suggest writ large, but ineligible for a visa under 1182. And the important aspect to also keep in mind is that 12. And visas last for 6 months. People could decide, well, actually it makes sense. The process and issue visas will give all kinds of reminders if it doesn't mean we can get in. Donc ça c'est l'avocat qui est en train d'apporter les arguments sur les visas non utilisés. Donc il est en train de proposer que les visas qui n'ont pas été utilisés, par exemple pour la DV 2020 et DV 2021, puissent être utilisés. Donc c'est l'argument qu'il est en train d'apporter sur la question. But as a functional matter, it makes sense to process and issue visas, notwithstanding the existence of an 1182 F bar on entry for limited time duration. Is your view that that's a null set, that just can't happen? Well, here that did not happen because of the confines of the pandemic and the language within these proclamations written by the president. Each of the proclamations that it. Donc là maintenant, elle est en train de dire que ça n'a pas eu lieu parce que à cause du décret du président, donc le President Proclamation, et aussi à cause de la pandémie. À cause de la pandémie, voilà pourquoi ils n'étaient pas capables pour qu'ils puissent
délibérer ou délivrer ces visas-là, les visas-là à temps et que la DV puisse prendre son cours directement. Donc il a commencé avec la DV 2021, 20. Issue 1001411011. So can I just ask you, just to, we can get to the particular proclamations at issue in a second, but just, is it the government's position that that can't happen? It could if the proclamation itself authorized the department to continue to issue visas, or if there's other language. How does that follow from your argument about the text of 1182F and the way we ought to construe that text? The president has the discretion from 1182F to implement the proclamation. That is the holding from Hawaii. That discretion is great. But that is the president's authorization, and if the president is the one instructing the Secretary of State, as he has in each of these proclamations, he can create the confines of which the Secretary of State may decide to either, as it applies to visas, which is the language in these statutes, or otherwise, perhaps saying that it does not affect issues. Inherently, proclamations that have that varying language, it's clear that the president recognizes that when he says the Secretary of State may implement a proclamation as it applies to visas, the power the Secretary of State has is to withhold or refuse visas, not something that the Department of... Donc là, il est en train d'expliquer, ça c'est l'avocate du gouvernement qui est en train d'expliquer ce qui s'est passé. Il dit que non, le président, quand il a vu la déclaration, donc le décret qui a été là, c'est juste, c'est que quand le président décide, il y a le ministre d'État, le secrétaire d'État. Donc le secrétaire of State, ce sont les ministres d'État. Donc rappelez-vous qu'aux États-Unis, les ministres sont des secrétaires. Donc le ministre, on l'appelle les secrétaires. Donc le ministre d'État qui est juste, c'est lui qui est habilité avec les visas refus, donc les refus de visa. Le refus de visa, c'est juste le ministre qui a la capacité de changer ça, donc de donner un décret ou bien je peux dire un arrêté. Donc c'est ce qu'elle est en train d'expliquer. Homeland Security has, which is to refuse entry at the border, and that's reaffirmed again by the 2002 Homeland Security Act, which Well, it seems like a little bit of a different argument than I understood you to be making in your briefs, because I thought what you were suggesting be enforced through the refusal of visas, as they were in these cases. Discretion to process them or not as they wish. I thought your position is that they are prohibited. Yes, and that is the second position. I think perhaps to make it clear on the third element, it's just the language of the proclamation themselves can dictate that. So you started losing me a little bit. I think you answered Judge Srinivasan that there could be discretion, at least if it was baked into the proclamation itself. It's not the case here, but just to play that out. Donc là, vous comprenez que non, la voix de la femme que vous écoutez, c'est l'avocate de la défense, c'est-à-dire l'avocate du gouvernement. Et il y a l'homme qui est en train de parler, c'est aussi un avocat qui a mené aussi un cas pour la DV Loterie 2020. Donc ils sont en train de discuter sur le décret de Trump. Pourquoi Biden n'avait pas changé le décret de Trump quand il est arrivé aux affaires. Rappelez-vous que Biden était arrivé aux affaires en janvier 2021. Donc pourquoi il n'avait pas changé. Et aussi de discuter, donc ça c'est aussi, ils sont en train de discuter aussi à propos du décret de Trump. Pourquoi le décret de Trump là, donc ils sont en train de discuter sur ça d'abord. Your statutory theory is that 1182 read in context of the whole INA and in light of the history of visa operations makes inadmissibility considerations just become grounds for denying visas as a matter of law. So I guess I don't see how you get the discretion, or how the president gets the discretion to sever an inadmissibility consideration
generically, just as at least allowing for the possibility that continue to process the visas. The suspension is only going to be in effect for 2 months. Again, because 1182F on its face and the long-standing and historic ratified component of the state refusal. These fans. That would be, I think, compelling exercise of discretion if discretion were exercised, and it would be one that would draw. I don't know about Skidmore deference. People have different views on exactly what that entails, but I understand that if the Secretary of State exercised discretion and reached a determination, then we would give due consideration to the Secretary's thinking in doing so. But here, by your own argument, there was no exercise of discretion. It was just a conclusion that the statute forbade the issuance of visas, and the April 28th statement released by the Secretary just says that. Donc vous comprenez que non, ici, ils sont en train de discuter sur le décret du président. Pourquoi le président n'avait pas changé le décret là et pourquoi Trump avait donné ce décret là pour que les visas des gens ne puissent pas être délivrés. Donc ils pouvaient délivrer les visas des gens au-delà de ça. Donc ils sont en train de discuter sur ça. Donc nous avançons petit à petit pour que nous puissions directement prendre le cas des Curtis et puis vu qu'ils ont un grand nombre sur la développerie 2020 et 2021. The way the statute has been read is wrong. You can reserve and then unlawfully adjudicate. That discretion exists, but just what it means is they can't do whatever the legal flaw would have been that causes us to send it back. Here, by hypothesis, it could be something like the discusses with the prioritization guidance, taking away thousands of slots for previous fiscal years without issuance runs throughout the INA, and they cite specific examples as do we in our brief. They're not Can the same. I ask you? Oh, I'm sorry. Go ahead. Oh, go ahead, please. Can I ask you sort of the flip side of the questions that I think we were putting to the government, which is, let's take the three categories. As I understood your argument is that an 1182F proclamation can never go to visa issuance. So that no matter what, the Secretary of State has to process visa applications and issue visas in the face of an 1182F proclamation, even if the president just decides in the proclamation and makes it as clear as day that there can't be any visa issuance during the time that this proclamation is in effect, because I see the problem of confusion that the government highlights, and I also think there's a sufficient unlikelihood that the issue that's leading me to issue the proclamation to begin with is going to be resolved, and so I don't want visas to be issued. You think that just can't happen under 1182F, or do you think it can? Your Honor, that would be category one, and our answer would be. Donc vous comprenez que non, là ils sont en train de discuter sur le décret de Trump, le décret qui a causé beaucoup de dégâts, qui a causé le dégât sur la développerie 2020 et la développerie 2021 a subi sur cela parce que Trump avait envoyé un décret, il avait un décret qui empêchait les gens de voyager aux États-Unis et à travers ça, ce refus-là, ce décret qu'il avait mis là, KCC aussi a profité sur ça, le département d'État a profité sur ça pour ne pas délivrer les visas des gens, pour ne pas envoyer les gens les second notification letter, que les gens puissent aller dans les ambassades pour avoir les visas, pour que les visas des gens n'étaient pas délivrés. Maintenant, on demande maintenant, c'est ça, là où ils sont en train de débattre sur ça, par rapport en lisant
en disant le décret là n'interdisait pas aux ambassades de fonctionner pour délivrer les visas des gens qui avaient gagné la DV loterie, donc qui avaient gagné la DV loterie et les autres personnes, les autres catégories de visas. Donc c'est sur ça qu'ils sont en train de débattre ici. No, that we don't, it's not as if we interfere with the president's authority under 1182F, but that extends to entry. And if we were to fall into bucket 3 on the discretion, and if there was indication, considering and issuing visas. But it seems to me there's also a flip side of the situation in which it could well be that it doesn't make a lot of sense to continue processing and issuing visas for all kinds of reasons. But you think that scenario just can't happen, that it's just not within the president's ambit to stop not just entry, but also the antecedent to entry, which is the issuance of a visa. That's just not something that exists. Period. it's not the statutory text. No, the statutory text speaks specifically to entry, and then there are other provisions that speak to admission and eligibility for visas. And that runs throughout the INA. The Supreme Court has recognized. And why doesn't the statutory text that says, or impose on the entry of aliens any restrictions he may deem to be appropriate? And before you answer, well, that says entry, it seems to me it is a restriction related to entry to restrict the visa in the first place. Right. And I think I should back up. If you look at 1201, it presupposes that someone who's issued a visa does not only effectuate an entry, and that there are two different things, because 1201H and 1201E, you have to surrender that visa, and you actually and you can be denied an entry, even with a visa. So a visa does not guarantee that you are allowed to entry. And so we can give effect to all the words in the statute, entry, admission, and eligibility for a visa. And because we can't. Donc vous voyez, donc c'est ce qui était passé, et ce qui était passé. Donc même si tu avais obtenu le visa, il est en train de dire que non, même si on te donnait, tu avais obtenu le visa, mais l'entrée au territoire, au sol américain, n'était pas une garantie à cause du décret de Trump qui interdisait toute entrée au territoire américain, au sol américain. Donc vous voyez qu'ils sont en train de débattre sur le décret là qui a causé le chaos, et aussi pour que la responsabilité du département d'État, c'est-à-dire que c'est celui qui s'occupe de la dévéloterie des visas, c'est celui qui s'occupe des visas, pourquoi eux aussi ils avaient pris ce contexte-là et ils ont pris ça comme, ils ont fait une mauvaise foi grande sur ce décret-là du président Trump que Biden aussi avait laissé continuer. And under the statutory, textual analysis, we should give effect to those things. Because Congress used them. But Congress also wanted to give the president a lot of authority. Donc là, ils sont en train de parler du Congrès parce que le problème était parti jusqu'au Congrès pour chercher comment résoudre le problème là et que le président puisse changer son décret. This case is about eligibility for visas. And those in eligibility for visas, not something within 1182F. Can I ask, on the arguments pro and con for the, assuming it's mandatory or prohibitory, so you have best argument on your side is the structural one about 1182A versus 1182A. But I think a tough point for your side of the case is history. We have 100-year history visa issuance. So can you cite me a single case in American history, pre or post INA, where a consular officer has said, I think there's some reason why this applicant is ineligible to enter, is excludable. Donc là, c'est tellement très important. Donc ils partent dans l'histoire. Donc ils ont déjà 100 ans d'histoire des visas, accorder les gens des visas. Maintenant là, le président, le juge demande
aux avocats du gouvernement d'aller dans l'histoire et de le, de le prouver que d'amener une preuve, c'est-à-dire une preuve pas palpable où le consulat refuse des visas aux gens parce que les gens ne doivent pas rentrer au territoire américain à cause du décret du président. But I am going to issue a visa nonetheless. I'm not sure it's ever happened. Ça n'a jamais été. No, I'm not aware, but I could certainly do more homework on that. But I mean, that presents a novel question that this court is considering today, and that every court below it has considered as well and come out on the side of the plaintiffs in this case, which is, it's presented here because what we had was, for the first time, something revealed, which was our reading excludes us from processing visas. And that was not an issue that has arisen before. And just because it's a novel issue doesn't mean that the court should ignore the plain statutory text. No, but I mean, you have 100-year history of visa. We're talking about visas, right? That's donc ici on peut de parler avec les visas. Donc les États-Unis, ils ont au moins 100 ans d'histoire d'accord des visas, d'accorder les gens des visas. Ordinary meaning. Maybe it's a term of art in immigration law. We look to the immigration law term of art context, and we look at that. You find 100 years of understanding that the purpose of the visa is to screen out individuals who are ineligible to enter. That's what a visa is. Donc le visa, c'est la permission, permettre quelqu'un qui est légal, qui est éligible de rentrer dans le territoire américain. It's not a guarantee because you have a system of two screens. You're saying the opposite. It is eligibility for entry is a necessary condition of getting a visa. That's a different proposition from saying that getting a visa is a sufficient condition to enter. What I'm saying is we have a system, 100-year history, where Congress designed this such that eligibility for a visa, admissibility, bootability are different things, and they have different meanings. And throughout the amendments to the INA, since its seminal statute in 1952 until today, 1182F has, at least for the most part, kept the word entry. And Congress has made the distinction. Donc vous comprenez que là il parle du Congrès et l'éligibilité du visa. Donc par rapport à l'histoire des États-Unis. To the extent that they're done at different times and by different executive officials. But I can't find a single example that defeats the proposition that at the visa admissibility is a necessary but not sufficient condition for getting the visa on the front end. No, because it can shift both ways. Donc là, le juge est en train de dire, donc il n'a jamais vu donc dans l'histoire où l'accord du visa, la nécessité quand tu es éligible, donc quand tu as rempli des conditions et que tu ne puisses pas avoir le visa. Donc ça, c'est étonnant dans l'histoire des États-Unis. As the in 1201A, when you go and you present yourself for entry, you may have satisfied the conditions of the visa. That does not mean you're coming in. And so the argument for the plaintiffs in this case is that the statutory text can be read plainly and unambiguously. It means different things. And when it can, there's no room for the government to rewrite certain provisions, to mix in the words. And that's our position. No, I understand. And you might win on the structure of 1182F. But if you're asking us to upset
100-year understanding, that makes it harder to accept that reading of text. And I can understand that, but if Congress was right for 100 years, and it was being implemented wrong, it doesn't make it right. Was there anything in pre-INA practice like the 1182F proclamation, right, which on your view is this one really special thing that governs entry but not visa issuance? Is there anything like that if I care about the history and look pre-1952? Hard question. I didn't see anything in the briefs one way or the other. I don't, because I don't think we had a complete structure of immigration laws prior to it being codified. And actually, I think there was a federalist tension between states and the federal government about who was being allowed to enter, and then that tipped it over. So I don't, sorry. Can I ask you a question on the 1182F issue? You don't have to win, I don't think, but correct me if I'm wrong. You don't have to be right that the statute never allows for the exercise of discretion to stop visa issuance in order to prevail, because it could be that the statute does allow that, but here there was no exercise of discretion. Here the assumption was that the 1182F order automatically, as a matter of law, means there can't be visa issuance. And that's just by hypothesis. The government obviously has a counter-argument. But by hypothesis, that's just an erroneous interpretation of 1182F. And therefore, the orders, the policy guidances that are under challenge can't be sustained. That's exactly right. That was the point I was trying to make in the beginning, and I obviously did not do a good job of that. But that was, the argument was, it's not about discretion in this case. This case was, we are precluded from exercising discretion because this statute makes us shut off visa process. One other textual clue, which is, this comes from the INA definitions. We're talking about immigrant visas, which is a defined term, and it requires the recipient to be eligible immigrant. Yeah, là, il parle des visas et les immigrants. Donc, même la DEV à l'intérieur également. The 1182F order remains in effect. Yes, there's eligibility. Immigrant surely implies, to be an immigrant, that surely implies entry. Right? You can't immigrate to the United States without entering the United States. Donc, vous comprenez ici ce qu'il dit. Donc, ça, c'est pour les immigrants. Donc, tu ne peux pas être immigrant aux États-Unis sans que tu puisses être légible d'entrer au territoire. Donc, ça, c'est la DV Lottery, la Diversity Visa Lottery, c'est le Immigrant Visa. Donc, parce que quand vous partez là-bas, vous immigrez, aux États-Unis, ce n'est pas le non-immigrant. Donc, ça veut dire que non, c'est une procédure longue, une visa diversité catégorie D. Visa can be deemed eligible for that without effectuating an entry. In fact, you have 6 months from the date of issuance of a visa, in most cases, to actually immigrate. And in fact, there are some people who are granted an immigrant visa who choose not to immigrate. And so your eligibility... Sure, but eligibility means you satisfy all the legal requirements for getting the document status. And an alien under an 1182F order is not eligible in that sense. That, I disagree. And that is where statute runs into tension with that argument, because 1182F and 1201B do not talk, they talk in different spheres. And so when we're talking about eligibility, and either 1182A, which talks about inadmission and ineligible for visas, or other specific provisions where people are subject to terrorism bars and stuff like that. When we're talking about eligibility for an immigrant visa, and we're talking about diversity visa, you have to satisfy certain requirements. You have to make an application. You have to satisfy an educational background. That is where that eligibility
for a visa, an application comes. There are no more questions. I'll back. I just have one question. I believe that you're handling the reservation issue too, the reservation visas issue also. And That's correct. Donc là, on parle maintenant des visas qui ont été réservés. Al Macron. And let's just, I know you resist this, but let's just assume for argument's purposes that we accept the government's argument that actually that case was only about the jurisdictional question. It didn't go to the merits. It just decided that there was a non-frivolous argument, and then it sent it back, and now on the merits issue it hasn't been resolved yet. Then what's wrong with the government's position that under the statute doesn't speak in terms of a limitation on administrative agency action. It just speaks in terms of eligibility. And it just says that eligibility ceases at the end of the fiscal year, and there's just nothing that anybody can do about it, whether it's the court, whether it's the secretary, it doesn't matter, but for, obviously, a subsequent legislation that creates a one-time carve. The statute just says what it says. Right, but we're talking about separation of powers, as the government said, and there's a branch, Article 3, that gives federal courts the power, the equitable authority to effectuate remedies and make remedies where the law does not provide an adequate remedy, and the appropriations cases in this case. But I think you just said that if the claim is brought after the fiscal year elapses, then the plaintiff is out of luck. That's inherent or stems from the Constitution, properly exercised here. We have a couple of cases, 382, which helped, but that was an era when the Supreme Court and this court were somewhat looser in statutes and remedies in a different context. And then we have 3 more recent Supreme Court decisions, including one in the immigration context, telling us just spot on, you can't use equitable power to override statutory. I understand that, but that's the context. On diversity visa applicants were premised on faulty interpretations of 1182F. Donc écoutez, maintenant on va parler de Dave maintenant, de Dave Loterie. We support both in Gomez and Goodluck, the court found that both the March 2020 and November 2020 prioritization statement. Donc ça c'est à propos de Gomez, donc David Loterie 2020 et David Loterie 2021. Sir, could you tuck in the mic? I'm having a little trouble hearing you. The district court found that the department failed to account for the effect of those policies on diversity visa applicants and were premised on faulty interpretations of 1182F. The government today challenges those decisions. Committed, they state that the government begins its challenge on an expansive reading of 22 U.S.C. 265A. They argue that this statute gives the Secretary limitless discretion to administer the State Department as they see fit. Therefore, the actions taken pursuant to that authority granted in the statute are unreviewable. But this expansive reading of 265.1 does not square with the statute. It clearly sets confines on the Secretary's administration of the department to the laws of the United States as implemented by the INA. This reading also does not square with the basic presumption of review in APA cases. The government has offered no compelling reason here to create an exemption. Donc là, on est en train de parler de David Loterie 2020 et David Loterie 2021. This is all about issuance of visas by consular officers. The consular officer had denied your clients visas based on the proclamation, based on priorities, based on anything. Donc là, il est en train de dire que non, le gouvernement, ils ont refusé les visas des clients des avocats sur base de la proclamation du président, c'est-à-dire du décret, sur base de la priorité
Donc ça, c'est le juge qui est en train de dire. Écoutez. No judicial review. There's no denial of visa. That is, I'm sorry? there is no denial of visa. That is here. There was no determination by the State Department of State to deny a visa before by a consular officer. This Secretary case, of State does not have. this case is all about denial of visas based on the government's view of 1182F and its creating priorities. And for the life of me, I don't understand the district court's distinction between, district court said, well, if the government had denied the visas, no judicial review. But in fact, they just didn't process the visas because they thought they were legally prohibited from issuing. Donc vous comprenez maintenant, là, il pose la question, est-ce que le gouvernement a refusé les visas, c'est-à-dire qu'il a refusé d'accorder les visas, ou bien le gouvernement n'a pas procédé les visas. Donc ils doivent définir la raison d'être là. What is that other than a denial of a visa? Well, it's a broad stroke preclusion of it, finding of ineligibility, but that's not what a visa refusal is. A visa refusal is a decision by a consular officer at the time of. Donc là on dit le refus des visas, c'est ce que je vous ai parlé dans les vidéos. Le refus de visa, c'est une décision du consul, donc du consulat pour refuser le visa. Donc ça c'est l'argument que l'avocat est en train d'apporter. Écoutez. And then that's set forth in statute on how an application for a visa is made. Suppose an individual consular officer had denied a visa saying 1182F prohibits me from issuing. Unreviewable. I'm sorry? That would be unreviewable under consular non-reviewability. That's correct, but that's not what happened. So if I had a client. Donc écoutez maintenant, l'argument qui se passe là, c'est que le juge demande maintenant est-ce que si un consul, donc officier du consulat, refuse le visa à quelqu'un qui était censé avoir le visa, c'est-à-dire un DV loterie gagnant, et pour dire que non, à cause le décret m'interdit d'accorder le visa. Est-ce que c'est ça? L'avocat maintenant dit non, ça ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce qui est arrivé. Écoutez maintenant l'argument de l'avocat. Refusal was in fact unlawful. This court would not have an authority to do that. But we're challenging an implementation of an executive order, and that's what's I challenge here, not the actual refusal of the visa. But the only bite, the only bite any of this has for your clients is that they didn't get visas. Well, they didn't get an opportunity to apply for a visa. Vous comprenez maintenant? Donc là, maintenant, on demande maintenant l'avocat par rapport à ses clients. Il dit que non, ses clients n'ont même pas eu l'opportunité d'avoir le visa. C'est-à-dire que non, beaucoup de cas des plaintifs ont été des NVC. Donc, beaucoup de cas de DV Loterie DV 2021 et aussi les autres DV Loterie 2020 n'ont même pas eu cette chance-là, même d'avoir le second notification letter. Donc, c'est ça, c'est l'argument que l'avocat apporte. Écoutez. Processing of their visa out. That's really what which would have been denied based on 1182F, and that would be unreviewable. But there was some waivers put in place that would perhaps given them the right to have a visa under that. Donc vous comprenez que non, le juge ne comprend pas. Le juge pense que non, c'est à cause de la proclamation qui a fait qu'il puisse leur refuser le visa. Maintenant, l'avocat est en train de corriger ça pour dire que non, ils n'ont même pas eu la chance de procéder avec leur visa. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas eu la chance d'avoir même le second notification letter qui va les conduire à un rendez-vous à l'ambassade pour passer leur interview. Donc les plaintifs là n'ont même pas eu la chance là, donc d'avoir même ce papier là de second notification letter. Donc vous comprenez? Écoutez. Under the implementation of PP 10014 and both of PP 9984 and the travel ban. So it's not necessary that they would not have received. Fair enough, but then the adjudication of whether or not the waiver applies would be unreviewed.
as to the specific one. Right. Yeah. Right. I mean, it just seems odd. I take your point that there is potentially a difference between the individual decision to deny the visa and a guidance document addressed to visas writ large. Maybe that makes. Yeah, vous voyez maintenant ce que le juge dit maintenant. Donc, il y a une différence, c'est ce que l'avocat l'a montré qu'avec quelqu'un qui a eu un refus de visa et quelqu'un qui est en train de rassembler ces documents pour qu'il puisse avoir la chance qu'il puisse aller à l'interview pour un visa. Maintenant, écoutez. Makes a difference. You know, there are. Donc, il accepte que c'est Mary différent. is an immigration case where, you know, individual decision versus policy mattered, but that's because there was something in the statute. I think it was the word determination. What is in this scheme that would cause us to think that even though any individual denial of a visa is unreviewable, we should nonetheless get into the reasoning of a guidance document that has no purpose other than to guide discretion in the granting or denial of visas? Well, because there's meaningful standards in which to review that decision by. Ça, c'est Curtis qui intervient. Donc, le juge parle, il donne, donc, s'ils n'ont même pas eu la possibilité, donc, écoutez bien la question que le juge a posée et nous allons interpréter la réponse de l'avocat. By the secretary, and those meaningful standards are found in the INA. So we can look, the INA is a finely reticulated regulatory scheme governing the visa allocations, availability, and adjudication of visa. This isn't going beyond the actual adjudication, the processing of the visa. Maybe for the 1182F piece of your argument, right? You don't have you got two potential problems. One is that all of this ultimately goes to visas and therefore into consular non-reviewability. The other is no legal standards, right? So you're right. The 1182F argument does not bump up against the no law to apply principle. Donc, vous écoutez, l'avocat a dit que, non, le juge a dit que l'avocat est correct sur ça par rapport à la proclamation, la loi là qui a interdit que les gens puissent voyager puissent se poser au sol américain, qui a fait que non, les gens ne puissent même pas avoir cette chance-là. Or, le juge pensait que quand ils sont venus représenter les cas, les plaintifs, les gens, ça veut dire que non, les gens là avaient reçu un refus. Mais alors l'avocat le fait comprendre que non, ils n'ont même pas eu l'occasion pour passer l'interview. Donc, ils n'ont même pas eu l'occasion pour passer l'interview. Maintenant, le juge veut ramener pour dire que non, c'est sûrement à cause du statut du décret que le président Trump avait signé. Donc, écoutez, maintenant le débat qui continue. It might bump up against consular non-reviewability, but we've talked about that. But why doesn't, insofar as you're challenging the guidance documents, the prioritization, what law do we have to apply to when the agency has all these different visa programs that they have to administer, and they're making decisions, they're prioritizing things in the middle of a once-in-a-generation catastrophe. Right. So Donc, we can look to. écoutez maintenant, ça c'est le juge qui a dit pourquoi l'agence, c'est-à-dire qui s'occupe des visas, va donner la priorité en plein dans une catastrophe, donc une catastrophe mondiale. Il parle de la Covid, alors qu'il y a beaucoup d'autres catégories de visas. Donc écoutez maintenant la réponse de l'avocat. The statutory expiration of the visa, right? And this is kind of the middle of the road where you and the chief judge have been speaking to, is that if they have some sort of discretion in about whether to process visas or not, right? So then they would be whether there was a rational connection with the determination made by the secretary, and that decision not to process visas would be the law to apply. It would be this 1154 statutory. Donc là, vous comprenez qu'il parle maintenant du ministre.
du ministre d'État qui avait cette possibilité-là d'arranger les histoires alors qu'ils ont laissé les histoires aller la manière que c'était parti. Écoutez. The expiration of the visa. So the court can look to whether the decision made by the secretary was rational given that expiration. There's also the section 1202B, which states that all immigrant visas must be adjudicated before a consulate. And then in addition to that, yeah, so that's fair. That is law to apply. And I guess I'm premising my question on your having lost on that question. If we adopt Judge Nichols' reading of 1202B, so you don't have a mandatory duty to process, akin to something enforceable through mandates. I mean, you're just back to the APA. Will we use the APA as a vehicle for assessing how the agency prioritizes? if this court were to adopt Judge Nichols' reasoning that it was, I believe, he used putting an elephant in the eye of the needle in that decision, right? So if we were to adopt that, there's also the agency policies themselves which put the law to apply in this case. Donc là, il parle de la politique de l'agence de KCC et du Department of State. Policy memorandas to run the State Department. So we can use government policies themselves also to review the decision by the Secretary. The INA is one of the most expansive. Donc là, il demande qu'il puisse revoir la décision du secrétaire, donc du ministre d'État. No doubt. But what in the INA guides Secretary of State's assessment of whether diversity visas are more or less important than other kinds of visas in the context of the situation on the ground in March 2020? 1151 states out the worldwide levels of immigration. So Congress set out some intent to have a certain amount of immigrants enter the United States every year. So we can look to what Congress intended for the immigrants. I think that's okay. Donc là, les avocats sont en train d'apporter l'argument sur le Sénat, donc par rapport au décret et par rapport au statut. Donc le F là, je vais vous chercher encore, faire des recherches sur ça. Qu'est-ce que le Congrès avait décidé sur la DV loterie, la Diversity Visa Lottery. Donc chaque année, ils doivent accorder les visas, 55 000 visas chaque année quand le programme est ouvert. Donc c'est une loi qui est là maintenant, alors que la catastrophe qui s'est passée n'a pas permis que cette loi-là puisse être appliquée, alors que le secrétaire d'État, c'est-à-dire le ministre d'État, avait cette possibilité-là de corriger ça, parce que, rappelez-vous, en 2020, les avocats étaient partis même jusqu'au Congrès pour chercher que le Congrès puisse résoudre ce problème-là de visa. Écoutez. You think that's a floor as well as a ceiling? I think so. And but at the very least, it's an intent that Congress says that the Secretary should make good faith efforts to allocate these visas and make them available to intending immigrants. The level word is good for you in E, but in A, statute talks about a number not to exceed 55. Right, That but that sounds like it's just a ceiling. But there's some statutory interpretations in appropriation bills in Spain v. New York where they say that statutory construction in fact means that they need to allocate those availability, those visas. If the court doesn't have any more questions on that, I'll turn to the Ray remedy. The government challenges the Ray remedy turns on a single issue, whether 5 U.S.C. 705 permits a court to provide relief to non-parties when justice so requires. The plain language of Section 705 grants the power to issue all necessary inquiry answers to the type of action challenged. The Ray suit does not involve a challenge of lawful policy applied unlawfully to a single group of visa applicants, rather but a challenge to the policy itself. In Ray, plaintiff sued challenging the unlawful cessation of processing issuance of diversity visas pursuant to PP 9984, PP 10143. Those were COVID suspension, quarantine suspension.
Donc ça, c'est These l'avocat qui apporte les proclamations arguments par rapport aux include proclamations, individuals who le are décret qui a certified été émis par or Trump. prior to their application for admission to the United States. Pursuant to those policies, the department ceased processing diversity visa applications of affected visa applicants. When plaintiffs prevailed on their motion for preliminary injunction against the policies implementing those processes, the court forbade the policy's application not just to plaintiffs, but all diversity visa applicants injured by the agency's illegal action. Vous comprenez que non, maintenant là, l'avocat apporte l'argument pour dire que non. Et ce problème-là, il a apporté ça par rapport quand ils avaient intervenu la première fois. Ce n'était pas seulement pour les plaintifs, mais pour tous les DV loteries applicants qui sont victimes de cette tragédie, de cette catastrophe-là, qui sont victimes de cette catastrophe-là. Écoutez. Therefore, those plaintiffs were likely to prevail on a claim that could provide remedy of programmatic relief. That affects the rights of non-parties. The logical extension that under such circumstances, the court would need to maintain the status quo for non-parties and preserve the eligibility for visas to those non-parties. Therefore, the remedy is possible. And to support that, we turn to the Lujan versus National Wildlife Federation Blackbirds Descent. And then lastly, we turn to the Filizopoulos standing issue. The Filizopoulos plaintiffs did not have standing under the claims they brought, but they did have standing under the theories brought by other cases consolidated in that. The court thus merged the cases, the common causes of action for all purposes under Federal Rule Civil Procedure 42A2, 42A3, and that states that district courts enjoy substantial discretion in deciding whether and what to what extent to consolidate cases, may therefore consolidate cases for all purposes. I reserve my time. Thank you, counsel. Ms. Osterberg, we'll start by giving you 5 minutes for your rebuttal. Donc vous avez compris un peu ce que les arguments que l'avocat a apporté par rapport à la proclamation, donc au décret qui a été émis par le décret qui a été mis par Trump. Ils ont discuté sur ça et aussi le juge qui confondait, qui pensait que les plaintifs et aussi les autres cas de DV loterie avaient déjà eu cette possibilité-là d'avoir l'interview alors que la majorité n'avait pas l'interview, surtout les 2021 et aussi les autres aussi pour les DV 2020. Maintenant, écoutez, maintenant ça c'est l'avocat du gouvernement. That might also help shed light on some of the hypotheticals discussed earlier. The State Department has no discretion to issue visas absent explicit direction from the President in an 1182 Act proclamation. Without that language, the State Department and the plain language of 1182 Act and 1201G read together prohibit the State Department from issuing visas. The President can make the scope of a proclamation and determine that scope regarding visa issuance, but that is not at issue here. And again, in Trumpy, Hawaii, the proclamation at issue there was found lawful by the Supreme Court. And the way that proclamation worked was that the State Department did not issue visas in that case. The language of Kerry v. Din also supports this interpretation. But that issue never came up in Trump v. Hawaii, right? There was not a question there about whether the State Department would have been right to conclude as a matter of law that it can't issue visas. There was not, but again, to the common sense point, the proclamation at issue there was about the vetting systems in place in countries and to inhibit the ability for those individuals to get visas while those vetting systems were being determined whether they had posed national security risk. It would be inconsistent with that proclamation if the Secretary of State was then ordered to adjudicate visas for those individuals. And Kerry v. Din states, before issuing a visa, the consular officer must ensure that the alien is not inadmissible under any provision of the INA. And again, that would include 1182F, we can look to 1201G, and we can look at the language in 1101A16.
I'd also like to just clarify my response to Your Honor's question about the visa lookout system and the individuals. In terms of how that precisely works, that the name of the individual will be pinged on the State Department's list. It will be, sorry. A ping shows up when that individual then is making the application for the diversity visa. So it's not the entirety of the list, it's the individuals that do make the application then show up on the State Department's list, would be part of the visa lookout system, and then would be identified as. So in other words, you can't name every alien subject to this proclamation and put them in the system, but what you can do is when an alien who is subject applies for a visa and then pops up on the State Department's visa system, you put that alien's name into the lookout program. Donc ça c'est ça c'est au niveau du State Department. Donc elle est en train d'expliquer comment est-ce qu'ils font pour mettre le nom de quelqu'un au niveau du visa. Donc quand vous soumettez vos documents et que le document arrive là-bas, qu'est-ce qui se passe et tout ça, c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Et puis le juge qui l'a coupé pour demander, toi tu ne peux pas mettre la personne là le nom, donc tu prends par rapport à quels critères. Vous pouvez écouter comme ça pour traduire ça bien. In terms of equity, to respond to some of the arguments on Oakland v. Cannabis, for example, that case stands to the proposition that equitable authority stops where Congress has spoken. 1154A makes it clear Congress has spoken. Eligibility ends at the end of the fiscal year, and courts have no equitable authority to extend it. So even if the court has equitable authority to reserve visas beyond the fiscal year end, it cannot extend the selectee's eligibility. Donc vous comprenez que non, ce qu'elle est en train de dire ici, elle est en train de dire, elle n'a pas cette autorité-là de extendre même l'année fiscale ou de réserver les visas des gens. Donc ça c'est la personne, la femme de State Department de KCC, donc de Kentucky Consulate Center. C'est elle qui est en train d'apporter les arguments et on va écouter la manière qu'on va le coincer. Expansive, equitable arguments being made pose a larger question of where exactly would that equity end? Lastly, with regards to the points on prioritization, standing, and the 966 number ordered by the court in Ray, the prioritization, plaintiffs have argued that the fiscal year statutory deadline should weigh heavily in the Secretary's exercise of discretion on allocating consular resources, but more heavily than family-based immigration or additional United States citizen services. Congress gave the Secretary the broad discretion in how to allocate those resources. Plaintiffs may disagree on how the Secretary exercises that discretion, but it doesn't change that authority, and it doesn't change that in a circumstance like this, both under the plain language of 1202B that does not create some kind of deadline or time period in which that discretion must happen, and also to the reasonable use of the Secretary's resources during that time period when, and continuing as consulates don't all operate at normal levels. That's what Congress gave the Secretary the discretion to have, and that's exactly what the Secretary did. C'est-à-dire que le Congrès avait donné au ministre cette autorisation-là de faire quelque chose, donc ce pouvoir-là discrétionnaire, donc pour résoudre ce cas-là, ce qu'il n'avait pas fait. Were not before it. Even the district court in Go and Good Luck noted that that kind of relief was far beyond it because there was no class. Ray is not a class action. Relief should not be provided to 966 diversity selectees when the Ray plaintiffs that remain were 9 individuals, 27 total, including their beneficiaries. It is a
large, expansive reading on equitable authority in that case. And with regards to finding that Il est en train de parler des ré. Donc, les ré uh, plaintifs, ce sont les gens qui n'étaient pas aussi capables de voyager parce que qui se trouvaient dans des pays rouges par rapport au cas de Covid. Donc, il y avait l'Afrique du Sud, il y avait les pays d'Europe, il y avait aussi quelques pays au niveau de l'Asie. Donc, ils étaient dans la zone rouge, ils ne pouvaient pas voyager. Donc, il y avait un procès qui s'était ouvert qui était ouvert par Curtis pour eux. Donc, c'était le cas, on les appelle ces ré. The Clinton case makes clear that prior to consolidating cases, the district court still had to find that at least one plaintiff had standing. The district court in Filazakovich found that no Filazakovich plaintiff had standing, none of them. But then nonetheless, when it came time to consolidate those additional cases, it chose to wrap Filazakovich into it. With no standing, there's no jurisdiction. Those plaintiffs should not have been part of the consolidation. Can I just ask you one last question? I know you're over time, but let me just ask you one last question, at least for my purposes. On the prioritization issue. So I know that you have an argument that there's unreviewability. Donc, on est en train de demander la question à la femme là à propos des priorités. And I know you have other arguments too, but I just want to ask one question, which is that if we assume it's reviewable against your assumption, and we assume that the general APA standard applies, that the agency can't entirely fail to consider an important aspect of the problem, I know you think the agency did consider the fiscal year deadline and must be considered to have considered it given how obvious it is and how experienced the agency is. I take that point. But you don't dispute that the fiscal year deadline is in fact an important aspect of the problem. Being aware of the very statutory text, yes, that is something to be considered, and Your Honor's point, the State Department is well aware of the long-standing components that make up the diversity visa program, including that deadline. Okay. Let me make sure my colleagues don't have additional questions for you, Ms. Alston. So on that point, in order to rule in your favor. On l'a dit par rapport à la date de clôture, donc du 30 septembre 2021. Donc c'était la question qui était basée sur ça, si l'agence, le département d'État avait connaissance sur ça par rapport à la catastrophe qui s'était passée et aussi pourquoi il n'avait pas donné, il n'avait pas utilisé le système. Non-reviewable or conclude that you did consider that aspect. Find that it was reasonable, a reasonable approach pursuant to the APA standard. There's nothing that was irrational or arbitrary or capricious given the COVID-19 pandemic and the status of these consulates around the world. For all of these reasons, this court should reverse the district court's order. Thank you, counsel. Thank you to all counsel in this case. We'll take it under submission. Donc là, we have to hear the cross appeal, I guess. So we're not entirely taking the case under submission yet. I guess we still have the cross appeal, my mistake. We'll hear from Mr. Cocknap for cross appellants, if I've got that right. That is correct, Your Honor. Charles Cook for cross appellants, the Go plaintiffs. Obviously, I've been sitting here for the last hour listening to the conversation. There's a couple of things that I think are important. Ça, c'est toujours l'équipe de Curtis aussi, ça c'est pour le Go. Bless is right, 1182. Ils étaient aussi les 2020 et 2021, oui. As entry. Even though it's uncomfortable for the government to admit that they have been wrong for 70 years. But just like the Supreme Court said recently. Donc là, il est en train de dire à propos du gouvernement qu'il n'arrive pas à admettre que non, ils étaient mauvais, donc ils étaient en erreur. Écoutez l'argument. The Ms. Chavez decision, with Justice Gorsuch noting that words have meaning. And they said, yes, you've been interpreting how the notice to appear is wrong for the last 27 years. This is true here. It's just wrong. It just means entry. And yes, it does in fact mean that they have to have a visa interview. This is particularly
pretty important in the DB 2021 context. The DB 2021 lottery, the notification went out to winners in March and April of 2020. Donc, vous comprenez, il parle de la DV Lotterie 2021 qui a eu sa première lettre d'interview en avril. Donc, vous voyez déjà que non, en avril 2021. Donc, c'était vraiment une catastrophe. Écoutez. During the beginning part of COVID, individuals began to send money to the Department of State in May, June, and July of 2020. At the same time, the Department of State is now saying they were unable to issue visas, and they could never issue those visas if that proclamation was extended in infinity. Donc, vous comprenez que non? They kept Donc, les gens commençaient à envoyer de l'argent au département d'État, donc pour les frais du visa. Mais alors que le département d'État disait qu'ils étaient incapables. Écoutez. taking money from people. Donc, le département d'État prenait l'argent des gens alors qu'il n'y avait pas de visa. Il ne délivrait pas les visas des gens. They're saying they would never be able to do. This goes to the remedy I'll talk about here in a second. But why would they do that? One, because they obviously knew there would probably come a time in which this prohibition under 1182 would end. Two, the department itself has... Parce que les frais de visa s'élèvent à $300. Donc, ils prenaient les $300 des gens alors que non, les visas n'étaient pas délivrés. Et ils avaient un grand problème. Donc, écoutez. Authority under its own regulations to extend already issued immigrant visas for additional time should the individual not be able to enter the United States. And in fact did so in September of 2020 for people who had received the diversity visa prior to closure of consulates in late March of 2020 so they could enter the United States because they've not been able to enter during the initial period with barred travel. So the reality is, yes, they need to have interviews. And yes, if the individual was denied because of 1182, that would be unreviewable. But that's... Donc vous voyez maintenant la mauvaise foi qu'ils avaient fait. Ils ont pris l'argent des gens, bien qu'ils savaient que non, il y avait le décret qui interdisait les gens de voyager pour les États-Unis. Et ils ont dit que non, oui, les gens doivent avoir les interviews. Donc ils ont fait passer quelques personnes là les interviews et ils les ont accordé le visa, bien que les gens là ne pouvaient même pas voyager à cause de la barrière, donc c'était du décret de Trump qui était là, qui interdisait de voyager, d'arriver dans le sol américain. Did not occur here. And this goes to the exact relief that Judge Maida was talking about. How do you solve a problem, particularly for the DB 2021 plaintiff, where the government had knowingly taken money, had knowingly not acted for 5 months, after they had lost 5 times on the issue of the meeting? Là, maintenant, il parle du DV de Lotterie 2021, alors que le gouvernement n'a pas pris l'argent, mais le gouvernement, sachant que ces gens-là ont fait 5 mois déjà, ils étaient pénalisés par rapport au décret de Trump à partir de octobre jusqu'en fin mars, jusqu'en mars 2021, octobre 2020 jusqu'en mars 2021, qui faisait automatiquement 5 mois. Of I-82 5 times they lost it. I know because I was the plaintiff's lawyer in 4 of those cases. And one in particular was particularly telling. In the Kinsley case, which involved these applicants abroad who were barred from coming in under a separate proclamation because of COVID, coming directly from countries that had high COVID numbers, the court mandated the government issue those visas. Why? Because there was an option for them. In that case, they could go to a country that didn't have COVID or didn't have as bad a COVID. Here, the option is I can get an extension for 6 more months from the government. I can certainly do that. But what is the appropriate relief? Now, the reality is this is complicated. It's math, right? We all went to law school, not math school. And what do we do here? Well, this year, for DB 2021, the government notified a relatively high number of selectees. The number of selectees vary year by year, but they're always based upon the statistical analysis of the Department of State. Écoutez maintenant l'argument qu'il est en train de dire là par rapport au DV Lotterie 2021, bien que le gouvernement, ils ont déjà perdu 5 mois, que leur cas n'était pas procédé. Maintenant, le gouvernement, sachant que non, la DV Lotterie 2020 était déjà chaotique par rapport à la Covid et autres. Mais comment est-ce que eux aussi
ils ont pu avoir les sélectionnés. Donc les gens qui ont gagné, le nombre était plus élevé que tous les cas des autres divis. Écoutez. Run this lottery for 30 years. They know that their intention is to use all the visas, and they've historically used most of Donc the leur visas. intention est d'utiliser tous les visas. Ils savent ça. More visas than were eligible for the last 30 years. So they know we need to get to this number of selectees to get to this number of visas. And they obviously calculated the fact that COVID would have an impact. So we had a very high number of selectees, a total including family of around, let's say, 130,000, a very high number. And you would say, well, only 55,000 of them can get visas. But we also know that historically, only about 41% of selectees end up getting the visa, historically speaking. Like 40% generally don't even apply. 39% don't even follow through after they win. Another 10% are denied actual visas. 5% are denied visas, and 5 don't show for their interviews. So you're around 40%. So 40% of 130,000 would have been about 58,000 people. Donc, vous écoutez maintenant ce qui s'est passé. C'est qu'ils ont pris un grand nombre de gens, ils ont sélectionné un grand nombre de gens, c'est-à-dire des gagnants, et ils ont deviné que non, ils auront besoin seulement de 40% du nombre là, de 135 000, parce que parmi ça, il y aura les gens, il y a toujours un pourcentage des refus de visa, il y a un pourcentage des gens qui ne continuent pas leur application et qui ne va pas jusqu'à la fin. Et par rapport aux 40%, là, ça va faire au moins quelque chose de 59 000 visas qui seront accordés. Ça, c'est selon leur calcul qui a été fait pour 2021. As a result of Judge Meda's order, the department issued about 15,001 total visas, which left, as the court found, around, if you compare it to how many visas have been issued for family members, immediate relatives, about 76% of the numbers should have been issued. Our complaint and our appeal is this. Every one of our plaintiffs was motivated. They had complied with the law. They were ready for interviews. They had paid their money. They were among that 40%. When the judge found that only a third of them could apply for a reserve visa, it deprived 70% of our plaintiffs from the right to be able to apply for a visa when that became available, which is today. Vous voyez maintenant, là, il parle maintenant des plaintifs, alors que les plaintifs étaient prêts, ils attendaient leur interview et ils avaient pris avec l'argent et tout, mais le gouvernement ne leur a pas donné la chance là pour qu'ils puissent avoir cette interview-là. So our plea here today, the reason for our cross appeal, is that Judge Meda was wrong only in his use of equity to help only a third of the active plaintiffs in our case. He should have reserved visas for each of the plaintiffs, because each of them should stand at equal. Vous comprenez maintenant l'argument qu'il dit que nos juges Meta, qui avait réservé les visas, était en erreur dans le sens où il devait réserver les visas pour chaque plaintif. Là, ils sont en train de plaider pour les plaintifs, pour chaque plaintif, parce que chaque plaintif était prêt, ils attendaient leur visa, ils attendaient leur interview. Donc, ils étaient éligibles donc, pour avoir leur interview. Donc, le juge Meta avait fait l'erreur de réserver seulement un petit nombre de visas par rapport au cas des gens qui avaient déjà payé de l'argent et qui avaient déjà reçu des lettres, des interviews et leur cas qui était déjà en cours. Maintenant, pour ceux qui étaient à des NVC, c'est là où ils n'avaient pas assez de chance. C'est l'argument qu'ils sont en train d'apporter pour que ça puisse être pour chaque plaintif. Of receiving the diversity. Thank you. Thank you, Mr. Cook. Ms. Alsterberg, we'll hear from you. As counsel notes, there is too much math here. Equity does not allow for the concoction of back-of-the-napkin decisions on how many diversity visas should be allocated. Why should plaintiffs be in a better position than the rest of the diversity visa selectees who are also affected by the pandemic in general? Écoutez maintenant la dame est en train de dire pourquoi seulement les plaintifs doivent être dans une très bonne position alors qu'il y a beaucoup de gens aussi, des cas dans les non-plaintifs aussi. Donc écoutez. This does not make sense. Back to equity. This court does not have the equity to afford these diversity visa selectees a mathematical formula that extends their eligibility. Yes, the fiscal year deadline is clear. While this is not jurisdictional and
is something that could be waived to allow the Supreme Court to review it. That's clearly not something that has happened here. The government Donc has là, maintenant, elle fait consistently une argued politique dans that le these sens où il individuals part are maintenant no pour parler longer aussi des eligible autres, to des seek non-plaintifs. diversity visas Pourquoi as they seulement want. les plaintifs qui vont avoir And toute to the cette extent priorité-là of d'avoir remedies chacun available, le droit it d'avoir le can visa come alors from qu'il y a Congress. beaucoup des autres cas, alors que l'année Thank you. fiscale avait Can déjà I un just délai. ask one quick question? This does get to what we were talking about with the initial appeal, but since you flagged it, I just want to follow up. If it's the case that it can be waived in order to, or forfeited, in order to create Supreme Court review, if that's true, then why isn't it the case that a court can do that too, by ordering relief without regard to the government's waiver? I mean, it seems odd to me that whether that issue comes up is something that's entirely beyond the reach of a court acting on its own, and it just has to turn on the government's good graces to waive it. The 1154A text does not impose a duty on the State Department. It just specifies the consequence of delay. And if the government asserts that 1154A, the statutory text, does apply, then a court is not authorized to substitute its own judgment for a different kind of belated agency action than the one chosen by Congress, which is the eligibility for those diversity visas expires. As the Shahi Court notes, Donc là, ils sont en train de parler sur la légitimité, sur le Congrès qui va donner l'ordre par rapport aux visas qui ont été expirés. Donc eux, ils n'ont pas cette autorité-là de le faire. Thank you, Ms. Alsberg. Mr. Cook, we're happy to give you 30 seconds for a very brief rebuttal if you'd like. You don't need to take it. Seconds, Your Honor. Thank you. We, in our relief in front of Judge Mehta, asked for every visa to be reserved that was unused. We did that because that's the fairest thing to do. And if the court wants to do that, I think that would be totally awesome. But at least our plaintiffs who took this fight on behalf of everybody else should have that opportunity. Don't know one last thing. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Il parle maintenant des plaintifs par rapport à l'ordre du juge Mehta qui avait réservé les visas. Lui maintenant, l'avocat Coq dit les plaintifs qui ont eu cette force-là d'amener ce combat-là, donc c'est eux qui ont amené ce combat-là jusqu'à la fin, comme ça, ils doivent avoir cette priorité-là, d'avoir cette chance-là, d'avoir chacun le visa. The president decided that immigrants were bad for America. Under the government's theory here today, he could issue a 212F order and say all immigrants are barred from the United States. Government's position here today is no court would ever be able to review that order. Ever. Let's be clear, that's what we're really talking about today. And that cannot be the power from Congress, who created an immigration system to give to a president. Thank you. Thank you, counsel. Thank you to all counsel in the first case in the cross appeal. Now we'll take that group of cases under submission and we'll move to the next case. Donc vous comprenez? Donc la conclusion que l'avocat a dit, c'est par rapport à l'autorité du président et l'autorité que le Congrès a donnée au président, parce que le Congrès défend l'immigration, le système d'immigration, le système de DV programme qu'il avait institué, parce que la DV a été instituée par le Congrès. Donc c'est là où ils ont les solutions. Donc ça c'est maintenant les autres plaintifs. Donc vous pouvez comprendre déjà, ça c'est ce qui s'est passé avec la DV Loterie 2020 et DV Loterie 2021. Donc en entendre ce qui s'est passé, donc sûrement les plaintifs de la DV Loterie 2021 auront vraiment bien gain de cause, parce que c'est eux qui ont apporté le combat, et aussi la DV Loterie 2021 a été plus victime, et pour la DV Loterie 2020, donc nous allons encore attendre les autres décisions qui seront, est-ce que ça sera bénéfique pour tout le monde, ou bien les visas qui ont été déjà qui ont été expirés, et aussi les autres, comment est-ce que ça sera. Donc pour la DV Loterie 2021, vraiment vous avez écouté au moins ce que ils ont dit, et ce que aussi j'ai vous ai essayé de vous traduire directement. Donc ils doivent avoir gain de cause, parce que c'est anormal. Ils étaient victimes, ils ont eu 5 mois, ils ne pouvaient pas procéder leur cas.
leur cas par rapport à la proclamation, donc le décret du président Trump qui a pénalisé depuis octobre, l'année fiscale commence en octobre, donc ça avait commencé en octobre 2020 jusqu'au 31 mars 2021, il n'y avait pas un cas qui a été délivré de visa, il n'y avait pas de rendez-vous ni rien. Quand ils ont commencé pour le rendez-vous en avril, c'était le rendez-vous parce que quand ils donnent le rendez-vous, c'est un mois après, donc il y a un mois de préparation. Donc les rendez-vous étaient pour mai 2021. Donc vous comprenez déjà de mai jusqu'en septembre, ce n'était plus que 4 mois. 4 mois qui restaient, à peu près 4 à 5 mois qui restaient seulement pour qu'on puisse traiter les cas DV 2021. En plus, c'était la DV où il y avait plus de nombre de sélectionnés, c'est-à-dire le nombre de gagnants. Donc, les calculs de KCC du département du State, c'était mauvais et aussi la mauvaise foi du gouvernement. Alors maintenant, là, la question est maintenant, est-ce que le Congrès va laisser le pouvoir qu'il a donné au président afin de détruire encore la DV loterie ou bien il va prendre ce pouvoir-là pour qu'il puisse rétablir ceux qui, les plaintifs et aussi les non-plaintifs aussi. Je suis sûr aussi que les non-plaintifs aussi seront bénéficiaires, mais les gens qui seront plus bénéficiaires, ceux qui auront la grande part du gâteau, ça sera les plaintifs parce que les plaintifs ont mené ce combat jusqu'à la fin. Donc c'est ça. Donc, à voir déjà le cas, la manière que c'est, je vois déjà que non, il y a déjà la victoire qui se propage, il y a déjà la victoire qui se montre déjà là à l'horizon. Donc là, maintenant, nous allons entendre maintenant le débrief de Curtis, des avocats et aussi la suite, comment est-ce qu'ils vont procéder, quels sont les débats maintenant, quel sera le résultat par rapport à des judgements aussi qui avaient réservé les visas, est-ce qu'ils vont augmenter directement le nombre parce que c'est injuste que ce nombre-là est tellement inférieur parce que la développeur 2021 a été vraiment chaotique. Donc, merci beaucoup, abonnez-vous surtout, ne manquez pas, suivez encore, donc il y a encore des vidéos qui vont suivre, je vais faire encore les vidéos qui vont suivre sur ce cas-là et aussi quand je vais parler avec Curtis pour savoir, je vais vous emmener encore des informations. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup.